Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavan Keshigata Vangsivata Dwadasakanana Yasabalila Koelo Shri Nandanandan Keshigata Vangsivata Dwadashakanana Jahasabalila Koelo Shri Nandanandan Shinanda Yashoda Jaya Jaya Gopagan Shiramadi Jaya Jaya Denovatsagan Srinanda Yashoda Jaya Jaya Gopagan Sridamadi Jaya Jaya Denovatsagan Jaya Vrishabhanu Jaya Kirtida Sundari Jaya Purnamasi Jaya Apiranagari Jaya Vrishabhanu Jaya Kirtida Sundari Jaya Purnamasi Jaya Apiranagari
Jaya Jaya Gopishwara Vrindavana Maj Jaya Jaya Krishna Sakha Bhattu Dvijaraj Jaya Jaya Gopishwara Vrindavana Maj Jaya Jaya Krishna Sakha Bhattu Dvijaraj Jaya Rama Gata Jaya Rohini Nandana Jaya Jaya Vrindavana Vasi Jata Jan Jaya Rama Gata Jaya Rohini Nandana Jaya Jaya Vrindavana Vasi Jata Jan Jaya Dvija Patni Jaya Naga Kanyagan Bhakti Teja Harapailo Govinda Charan Jaya Dvija Patni Jaya Naga Kanyagan Bhakti Teya Harapailo Govinda Charan Shri Rasa Mandala Jaya Jaya Radha Shama Jaya Jaya Rasa Lila Sarva Manoram Rasa Mandala Jaya Jaya Radha Shama Jaya Jaya Rasa Lila Sarva Manoram
Jaya Jaya Ujjwala Rasa Sarva Rasa Sa Parakiya Bhavejaha Brajete Pracha Jaya Jaya Ujjwala Rasa Sarva Rasa Sa Parakiya Bhavejaha Brajete Pracha Shri Janava Pada Padma Korya Smarana Dina Krishna Dasakahe Nama Sankirtan Shri Janava Pada Padma Korya Smarana Dina Krishna Dasakahe Nama Sankirtan Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavan Shri Govinda Gopinatha Madana Mohan Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavan Shri Govinda Gopinatha Madana Mohan Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Bol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Bol, Hare Bol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Bol, Hare Bol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radhe Shyam, Jai Radhe Shyam, Jai Radhe Shyam, Jai Radhe Shyam. Jai Radhe Shyam, Jai Radhe Shyam, Jai Radhe Shyam, Jai Radhe Shyam. Jai Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram. Jai Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram. Jai Gauranitai, Jai Gauranitai, Jai Gauranitai, Jai Gauranitai. Jai Gauranitai, Jai Gauranitai, Jai Gauranitai, Jai Gauranitai. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada.
Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Vishnubad Paranang Sabari Vrajikacharya Stanasan Shishmadis Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada Ki. Shri Shri Gaunitai Ki. Shri Shri Radhe Shyam Ki. Shri Shri Krishna Balaram Ki. Shri Vrindavan Dham Ki. Go Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare! Thank you. Спасибо. Spasiba. Let us just go through the translation for this song and say a few words about some parts. Я так просто пройдусь по переводу этой песни и какие-то моменты больше нас осветим. Может быть, есть русский песенник, легче будет корректно переводить. Okay, verse 1. All glories to Radha and Krishna and the divine forest of Vrindavan. Вся слава Радхи и Кришне и божественному лесу Вриндаван. All glories to the three presiding deities of Vrindavan. Вся слава трем главенствующим божествам Вриндавана. Shri Govinda Gopinath and Madan Mohan. Шри Говинда Гопинатх и Мадан Мохан. So we can just mention that these three deities are very special to the followers of Lord Chaitanya. И здесь мы можем отметить, что эти три божества, они очень важны для последователей Господа Чайтаньи. Madan Mohan is Krishna as the attractor of Cupid. И Мадан Мохан — это Кришна, который привлекает Купидона. And he is the presiding deity of the first level of devotional service. И он является главенствующим божеством первого уровня преданного служения. That's called Sambandha, which means establishing a relationship. И это называется самбанда, что обозначает установить отношения. So we establish a relationship with Krishna and then with the devotees in relation to Krishna. И таким образом мы устанавливаем отношения сначала с Кришной и потом с преданными в связи с Кришной. And he attracts Cupid. Он привлекает Купидона. Of course, Cupid is normally connected with the attraction between male and female. И мы знаем, что Купидон, он обычно упоминается в те моменты, где есть влечение между мужчиной и женщиной. Although in a broader sense, Cupid is also just connected with desiring material things in general. И если посмотреть более общий взгляд на эту тему, то Купидон — это нечто, что олицетворяет собой желание в материальной сфере. So I don't know if any of you are ever troubled by any material desires. Не знаю, кто-то из вас иногда был ли затруднен некоторыми материальными желаниями. Иногда, наверное, один раз. Да, иногда бывает. Год. Или что, вот.
If you are, then you can meditate on Madan Mohan. Если вы затруднены материальными желаниями, тогда надо медитировать на Мадан Мохан. Krishna was dancing with the gopis. Кришна танцует с гопи. Cupid heard about this. И Купидон услышал об этом. Here's this young boy dancing with these beautiful girls. Этот молодой мальчик, он танцует с этими молодыми девушками. They say he's not attracted by them. Он сказал, и он не привлечен ими. Well, let's see if he is attracted or not. Сейчас посмотрим, привлечен он или нет. So Cupid came to fire his arrows at Krishna. И Купидон, он пришел, мы знаем, он пускает свои стрелы в Кришну. Krishna was dancing in the rasa dance. Кришна танцует в танце раса. Krishna was dancing so quickly, Cupid could not get a good aim because Krishna's moving everywhere. И Кришна танцевал, двигался в танце настолько быстро, что Купидон не мог найти правильный угол, чтобы прицелиться. So Cupid was focusing and very intensely looking at Krishna. И Купидон, он таким образом очень сфокусировал свое внимание, полностью сконцентрировался на Кришне. And then he noticed, oh, actually, Krishna's very beautiful. И потом он случайно заметил, что на самом деле Кришна очень прекрасен. But then Krishna moved. Потом Кришна опять куда-то So again, сдвигался. he's trying to focus. И опять Купидон пытался сфокусироваться на нем. Oh, actually, Krishna's very beautiful. Да, на самом деле Кришна очень прекрасен. Oh, Krishna is just incredibly beautiful. I can't believe it. Он невероятно прекрасен, я не могу поверить в это. And then Cupid fainted, Тогда Купидон, он потерял сознание, dropped his bow and arrows. бросил свой лук и стрелы. This is Krishna's Madan Mohan. He attracted Cupid. Это проявление Кришны как Мадан Мохана, он привлекает Купидона. Did anyone faint when they saw you? Кто-нибудь когда-нибудь падал в обморок, терял чувство, когда он видел при виде вас? Inagda. Adin Ras. So, if you're having any difficulty with material desire, Если у вас есть какие-то трудности с материальными желаниями, then just chant Hare Krishna. просто воспевайте Харе Кришна. Krishna's present in his holy name. Кришна, он присутствует в своих святых именах. So you chant Hare Krishna nicely. Krishna will be there all around you. Если вы воспеваете правильно, то Кришна, он будет везде, вокруг вас. And Cupid may be trying to bother you, И Купидон, может быть, будет стараться побеспокоить вас. but then he will see Krishna right next to you. Но тогда он увидит Кришну прямо за вами. Oh, and Cupid will faint. И Купидон обязательно потеряется. And he won't be сознание. able to bother you. И у него не будет никаких шансов вас обеспокоить. So this is how we can become nicely established in Krishna Таким consciousness. образом, мы можем быть очень зафиксированы в сознании Кришны. Because we know, of course, we know very well that the attraction of Cupid is very strong. И потому что мы на самом деле знаем, что это влечение Купидона, оно очень сильно в этом мире. Well, I'll mention one little Prabhupada pastime. Я расскажу одну историю Шрилы Прабхупады. One devotee came to Prabhupada and said, Srila Prabhupada, this Krishna consciousness is so nice. И однажды преданный пришел к Прабхупаде и сказал: Шрила Прабхупада, это сознание Кришны, оно настолько прекрасно. I feel, it is so nice. I feel no attraction to women. Это настолько прекрасно, что я не чувствую никакого влечения к женщинам. Nothing. Никакого вообще. And Srila Prabhupada said, oh, no attraction to women? Прабхупада сказал: нет влечения к женщинам? Is something wrong with you? Что-то с тобой не так. Anyway, Hare Krishna. Образом. So, Govinda is the form of Krishna who presides over the second level of Krishna consciousness called Abhideya. И Говинда — это божество, которое главенствует на втором уровне преданного служения, который называется Абхидея. Abhideya means the practical process of
executing devotional service. И абидея обозначает практический процесс применения в преданном служении. And Govinda is a name of Krishna, which means the master of the senses. И Говинда буквально обозначает тот, кто повелевает чувствами. So if you engage nicely in Krishna's service, he will control your senses. Если вы правильным образом будете заняты в служении Кришне, он будет контролировать ваши чувства. And then Gopinath is the presiding deity of the highest level of devotional service called Prayojana. И Гопинат — это божество, которое главенствует на высшем уровне преданного служения, которое называется Прайоджана. Prayojana means the goal of life. Прайоджана обозначает цель и смысл жизни. And Gopinath means the master of the gopis. Гопинат обозначает повелитель гопи. So if one worships Gopinath after worshipping Madan Mohan and Govinda, one can enter Krishna's Vrindavan pastime. И если человек, он таким образом поклоняется Гопинатхе, сначала поклоняясь Мадан Мохану и Говинде, тогда у него появляется возможность войти в вечные игры Господа во Вриндаване. Then verse 2. Следующий стих. All glories to Shamakund, Radhakund, Govardhan Hill and the Yamuna River, which is known as Kalindi. All glories to the great forest known as Mahavan, where Krishna and Balaram displayed all of their childhood pastimes. Слава Шьямакунди и Радхакунди, холму Гавардхан и реке Ямун, которую иногда называют Калинди. Слава великому лесу Махаван, где Кришна и Баларама являли свои детские игры. So, of course, there's so many things we could say about each verse. We would have to stay here till at least Mangalarati tomorrow. И можно о каждом стихе говорить так много, что мы останемся с вами здесь как минимум до следующего Мангаларати. But let us just say that Shamakund and Radhakund are the liquid forms of Krishna and Radharani. Давайте, например, скажем о том, что Шьямакунда и Радхакунда — это жидкие формы Кришны и Радхарани. Vishwanath Chakravarti Thakur explains, Radha and Krishna were relishing beautiful pastimes in that area. И Вишванатха Чакраварти Такур рассказывает, что Радха и Кришна, они наслаждались очень такими насыщенными любовными играми в этой области. And they became just so overwhelmed in ecstasy, their bodies melted. И они были настолько переполнены экстаза, что их тела расплавились. So when hopefully we get the opportunity to visit these sacred places, we should remember this. Если у нас будет вот такая возможность посетить эти святые места, нам нужно помнить эти игры в этих местах. That Radhakund, Shamakund, they're not just some lakes that we can just jump into and splash around in. И Радхакунда, Шьямакунда — это не просто какие-то обычные озера, в которые мы можем прыгнуть и начать плескаться в них. But they are the forms of Radha and Krishna. We have to approach them with great respect. И это формы Радхи и Кришны, к которым мы должны относиться с великим почтением. So at least if we're going to bathe in Radhakund, or if we want, we should take permission from the spiritual master. На самом деле, если мы хотим принять омовение в Радхакунде, то нам нужно получить разрешение у духовного учителя. So Vrindavan is the most sacred area. И Вриндаван — это наиболее сокровенная область. Govardhan Hill is the most sacred part of Vrindavan. Холм Гавардхан — это наиболее сокровенная область Вриндавана. And Shamakund and Radhakund are the most sacred places at Govardhan Hill. И Шьямакунда и Радхакунда — это наиболее сокровенные места на Говардхане. Then, verse 3. Следующий текст. All glories to Keshigat, where Krishna killed the Keshi demon. All glories to the Vanksivat tree, where Krishna attracted all the gopis to come by playing his flute. Glories to all of the 12 forests of Vraja. At these places the son of Nanda, Sri Krishna, performed all of his pastimes. Слава Кешигату, где Кришна убил демона Кеши. Слава дереву Вамшиват, под которым Кришна играл на своей флейте, привлекая к себе гопи.
Слава всем 12 рисам Враджа. В них прошли все игры сына Нанды, Шри Кришны. So, Keshi Ghat, this is where Krishna killed the Keshi demon, who was in the form of a horse. И Кеши-Гат — это то место, где Кришна убил демона Кеши, который был в форме лошади. So that was a gigantic horse. Это была огромная лошадь. He came racing at Krishna. Бежал на Кришну. Krishna just put out his hand in Keshi's face and just stopped him. И Кришна, он просто поставил вот так руку прямо к лицу Кеши и остановил его таким образом. Krishna stopped him and then threw him back about 30 meters. И он таким образом остановил его и отбросил его назад на 30 метров. And then Keshi came racing back. И Кеша, он еще с большей яростью опять прибежал. With his mouth wide open. Со своей пастью развернутой. Krishna put his left arm down Keshi's throat. Кришна, он левой рукой, левым кулаком ударил прямо в горло, да. Not the right arm. Да, левой рукой, не правой. Не права. Потому что you don't touch dirty things with your right hand. Потому что не рекомендуется касаться каких-то грязных вещей своей правой рукой. Okay. And Keshi bit Krishna's arm. И Кеши тогда укусил Кришну за руку. Krishna expanded his arm in Keshi's throat. И Кришна, он тогда расширил свою руку в горле Кеши. And Keshi suffocated and died. И Кеша, он задохнулся и умер. But he had bitten Krishna so hard that he left a permanent impression on Krishna's arm with his teeth. Но он настолько сильно укусил Кришну, что он оставил постоянный след на руке Кришны от своих зубов. It's still there today. Он до сих пор есть этот след. When you go to Goloka Vrindavan, ask Krishna, can I see you? Когда вы отправитесь на Галоку Вриндаван, спросите у Кришны, можно я посмотрю на вот этот след? And sometimes the cowherd boys, they get into a sort of very macho mood. Иногда пастушки, мальчики, пастушки, друзья Кришны, они иногда входят в настроение таких мачо, таких. Понимаете, да? Like, we're really tough guys. Мы такие крутые ребята. Очень круто. And so one says, yeah, I can smash a demon. И один говорит, я могу любого демона просто завалить. The other one says, ha! I can smash 2 demons. Он говорит, я могу таких 2 завалить, другой говорит. Another one says, I can smash 10 demons. Кто-то просто говорит, я таких 10 вообще без проблем. And then Krishna shows them his arm. Кришна тогда показывает свою левую руку. I smashed Keshi. Он говорит, я завалил Кеши. And all the cowherd boys say, oh yeah, right, Когда okay. мальчики-пастушки говорят, о да, да. That was big, big time. Это было давно, круто было. Очень круто. We couldn't do that. Мы так не можем. So Krishna is our hero. Кришна наш герой. Yes. We should see, we can see Krishna in different ways. We can see Krishna as our hero. Мы можем на самом деле видеть Кришну очень по-разному, но также можем видеть его как героя. Verse 4. Следующий текст. All glories to Krishna's divine father and mother, Nanda and Yashoda. All glories to the cowherd boys headed by Sri Dama, the older brother of Srimati Radharani and Ananga Manjari. All glories to all the cows and calves of Vraja. Слава божественному отцу и матери Кришны, Нанди и Ешоде. Слава мальчикам-пастушкам, возглавляемым Шридамой, старшим братом Шримати Радхарани и Ананге Манджари. Слава коровам и телятам Враджа. After the gopis, well, the gopis
are the topmost devotees. И гопи — это самые возвышенные преданные Кришне. No one can compare with them. Никто не может с ними сравниться. After the gopis, next one is Mother Yashoda. После гопи следующим идет мама Яшода. Yeah. After Mother Yashoda, Nanda Maharaj. После мамы Яшоды Нанда Махарадж. And then mention is made of Sridham, Radharani's older brother. И здесь также упоминается Шридам, старший брат Радхарани. When Krishna was leaving Vrindavan to go to Mathura, Когда Кришна покидал Вриндаван, чтобы отправиться в Мадхуру, he went to say goodbye to everyone. он вышел сказать всем, попрощаться со всеми. And he went to say goodbye to Sridham. Sridham was in Bandiravan. И он отправился к Шридаму, чтобы попрощаться с ним, и Шридам в то время был в Бандираване. And Krishna said, you know, I'm leaving Vrindavan, I'm going to Mathura. Кришна сказал, знаешь, я уезжаю из Вриндавана в Мадхуру. But don't worry, I'll be back tomorrow. Не волнуйся, я завтра вернусь. And Sridham said, I have a feeling you're not coming back. Шридам сказал, у меня есть чувство, что ты не вернешься. Krishna said, no, I'm coming back tomorrow. If not tomorrow, the next day. Кришна сказал, ну что ты, я обещаю, вернусь завтра. Но если не завтра, но послезавтра. And Sridham said, well, I just have this feeling you're not coming back. Извини, Кришна, но я чувствую, что ты не вернешься, сказал Шридам. Krishna said, I'm definitely coming back. If not the day after tomorrow, the day after that. Да нет, ну что ты, я обязательно вернусь, но если не послезавтра, то на следующий день после этого. Sridham was not convinced. Шридам не был убежден этим. Krishna said, all right, just wait here until I come back. И Кришна сказал, просто стой здесь и жди меня, я вернусь скоро. Just right here, don't move. Прямо здесь, никуда не двигайся. And you'll see, I'll be back. Ты увидишь, я вернусь. So Sridham said, okay, I am going to wait right here till you come back. И Шридам сказал, я буду ждать точно здесь, пока ты не вернешься. Next day, Krishna didn't come И back. на следующий день Кришна, конечно же, не пришел. Day after, Krishna didn't come back. На следующий день тоже не пришел. Day after that, Krishna didn't come back. И на следующий день тоже. Sridham was still standing on the same spot. И Шридам, он стоял на том же самом месте. After 1 week, Krishna had not come back. Даже через неделю Кришна не вернулся. His parents were panicking. И его родители уже начали паниковать. You can't just stay here. Ты не можешь здесь просто стоять. You gotta come home. Ты вернись домой. Sridham said, Krishna told me to wait here. I am waiting here. Шридам сказал, нет, Кришна сказал мне вернуться здесь. Все, я жду его здесь. 1 month later, Krishna had not come back. Через месяц Кришна не вернулся. 3 months. 3 месяца. 6 months. 6. 1 year. 1 год. Krishna had not come back. Кришна не вернулся. Sridham was still standing right there. Шридам стоял прямо на том же месте. 3 years, Krishna was not back. 3 года Кришна не вернулся. 5 years. 5 лет. 10 years. 10. 20 years. 20. 50 years. 50. Krishna had not come back. Кришна не вернулся. Sridham was still standing right on the spot. Шридам стоял на том же самом месте. Finally, 4,500 years later, Krishna came back. И в конце концов, 4500 лет спустя Кришна вернулся. As Lord Chaitanya. Как Господь Чайтанья. Sridham had transformed into a deity. И Шридам трансформировался в божество уже. But Lord Chaitanya embraced Sridham. Господь Чайтанья обнял Шридама. And he said, see, I told you I'd come back. Видишь, Шридам, я же обещал, что вернусь. So Sridham is an example of being fixed in determination. Шридам, он является образцом того, как нужно быть решительным в своих намерениях. Verse 5. Текст 5.
All glories to Radha's divine father and mother, Vrishabhanu, and the beautiful Kirtida. All glories to Purnamasi, the mother of Sandipani Muni, grandmother of Madhumangala Nandi Mukhi, and beloved disciple of Devarshi Narada. All glories to the young cowherd maidens of Vraja. Слава божественным отцу и матери Радхи, Вришабану и прекрасной Киртиде. Слава Пурнамаси, матери Сандипани Муни, бабушки Мадхумангалы и Нандимукхи, и любимой ученицы Девариши Нарады. Слава девушкам-пастушкам Враджа. So Purnamasi is managing the pastimes in Vrindavan. Так, Пурнамаси, она организует игры во Вриндаване. Who goes where and what happens. Кто куда идет и что там будет происходить. And she makes sure the pastimes do not become boring. И она должна быть уверена в том, что это ее обязанность, чтобы игры Кришны не становились скучными, да. Yeah. One day, someone asked Radharani, wouldn't it be better if you and Krishna were just married? Однажды она сказала, не будет Шримати Радхарани, не будет ли лучше, если вы с Кришной просто поженитесь? And then you can be together all the time. Тогда вы можете быть с ним вместе все время. You never have to worry that's, how to meet. Will someone interrupt our meeting? Вам не нужно будет заботиться о том, как вам встретиться, что кто-то вам может помешать вашей встрече. You can be together 24 hours a day. Можете быть 24 часа в сутки вместе. You'll have to be together. Вам нужно быть вместе. Wouldn't that be better? Не будет ли это лучше? Radharani said, it would be very boring. Это было бы слишком скучно, сказала Шримати Радхарани. What would we do together all the time? Что мы будем делать все вместе, все это время? I would look in Krishna's eyes and say, I love you. Я буду смотреть Кришне в глаза и говорить, я люблю тебя. He would look in my eyes and say, I love you too. И Кришна будет смотреть в мои глаза и говорить, я тебя тоже люблю. And I would say to Krishna, I love you very much. Я буду говорить Кришне, я тебя очень сильно люблю. And he would say, I love you very much too. Он будет говорить, я тебя тоже очень сильно люблю. And it would just be boring. Это будет так скучно. So I prefer it like this. It's very extremely exciting. Я лучше предпочитаю так, потому что это очень так экстремально, очень впечатляет. Yes. So Radharani said, our pastimes are like a very good chutney. Радхарани сказала, что наши игры это как очень хороший чатни. In this part of the world, you don't have so many very good chutneys. В этой части мира у нас, к сожалению, нету очень хороших чатни. Prabhupada said, a good chutney is so hot, you can hardly eat it. И Прабхупада говорил, что хорошие чатни, они настолько острые, что невозможно есть. But it is so sweet, you can't resist it. Но они настолько сладкие, что вы не можете от них отказаться. So Radharani said, our pastimes are like that. И Радхарани сказал, что наши игры, они вот подобны этому. Sometimes it is just too much. И иногда это просто слишком. We finally meet after a long time. Мы наконец-то встречаемся через продолжительное время. Suddenly Jatila arrives on the Каким-то scene. образом Джатила появляется. Oh no. And we have to separate. И нам приходится расставаться опять. So it is just so exciting, it's amazing. Это настолько впечатляет, настолько вдохновляет, воодушевляет. Это Verse 6. следующий текст. All glories to Gopeshwar Shiva, who resides in Vrindavan in order to protect the holy Dham. All glories to Krishna's funny Brahmin friend, Madhumangal. Слава, слава Гопишваре Шиве, живущему во Вриндаване и охраняющему святую Дхаму. Слава, слава забавному другу Кришны, Браману Мадхумангале. Gopeshwar, well, Shiva, Lord Shiva, is a great dancer. Шива, он на самом деле великий танцор.
He saw the rasa dance when Krishna was here 5,000 years ago. Однажды, когда Кришна был 5000 лет назад на земле, Шива увидел танец раса. And Lord Shiva thought, wow, look at this dance. I want to get into it. Шива, он посмотрел, сказал, вау, такой танец, мне нужно срочно поучаствовать в нем. So he came down to enter the rasa dance. Он спустился для того, чтобы поучаствовать в раса лиле. But the gopis stopped him. Но гопи остановили его. What do you think you're doing here? Они сказали, что ты здесь делаешь вообще? Krishna is the only male in the rasa dance. Сказали, Кришна единственный мужчина, который участвует в раса лиле. So hit the road, Давай, Jack. двигайся. Get out of here. So Lord Shiva didn't know what to do. И Шива, он не знал, что делать. Purnamasi came and told him, don't worry, I can help. Когда Пурнамаси пришла, сказала, не волнуйся, я помогу. She took him to, Mansarovar. И тогда она отвела его в Мансаровар, Dipped him in those sacred waters. погрузила его в эти священные воды. He came out as, in a female form. И он вышел в женской форме тогда. This is Lord Shiva as Gopishwar. И это Шива в форме Гопешвары. So Lord Shiva immediately went racing back to the rasa dance. И тогда Шива, он побежал счастливый, чтобы поучаствовать в раса лиле. He's got his sari on. У него уже было сари на нем. Got some bindi on, some dot on his forehead. Такая точка у него на лбу, бинди была уже. He's ready for Уже был готов rasa dance. к танцу раса. Only problem is, he didn't look like your average gopi. Единственная проблема была в том, что он как бы не выглядел как среднестатистическая гопи. He had many of the characteristic, manifestations of Lord Shiva still. Мы знаем, что у него осталось как бы некоторые его атрибуты привычные ему. So he came to the rasa dance. The gopis stopped him again. Wait a minute. И тогда он прибежал в танец раса, и гопи опять сказали, погоди-ка, погоди. Who are you? Ты кто такая? And Lord Shiva said, I'm a gopi. И Господь Шива сказал, я гопи. And the gopis said, well, what's your name? Гопи сказали, как тебя зовут? He had been in such a rush to get back. There was no time for Purnamasi to give him a name. И он настолько спешил, чтобы вернуться в танец раса, что у него не хватило времени, чтобы Пурнамаси дала ему имя. And so Lord Shiva thought, name, my name. Нет, это Шива, он так, имя, и мое имя. I know what you mean. Я знаю, что вы имеете в виду. Said, actually, sorry, I forgot my name. Простите, я забыл свое имя. And the gopi said, oh, okay, we understand. Понятно, забыл имя, Yes, да. of course, you forgot your name. Well, tell us, which village are you from? Тогда скажи нам, с какой ты деревни? Now, Lord Shiva is from Kailash. Но мы знаем, что Шива, он из Кайлас. There's no Kailash in Vrindavan. Кайлаш нет во Вриндаване. So he couldn't say that. Не можете так сказать. So Не he мог так thought, сказать. a village, right. I know what you mean. Where people live, right? Он сказал, деревня, я вас понимаю, да, это там, где люди живут, да? Houses. Ну, дома там. Right, right. Да. Yeah, well, yeah, I'm from the village. Да, я из деревни. You know that one. It's just, you see that hill, they're just around, you know that one. Вот там вот за холмом, там вот та вот деревенька, вот там. I can't remember the Не name, могу, к сожалению, вспомнить. you know, don't Но вы you? знаете же эту деревню. And the gopi said, yes, of Гопи course. сказали, You конечно. forgot the name of your village. That's fine. Деревню ты тоже забыл, как называется. And the gopi said, all right,
What are the names of your parents? Хорошо, тогда скажи, как зовут твоих родителей. Parents. Parents. Родителей? Каких родителей? You mean Mama и Papa? Yes, that's what we mean. Oh, them. They live in the village. Да, они там в деревне живут. I can't quite. I call them Mama and Papa. Я зову их просто мама и папа. And the gopi said, okay, you can't remember your parents' Да, name. не помнишь даже имя We своих родителей. understand. Ну, все понятно, да. And then the gopi said, what is that snake doing around your neck? И одна гопи говорит, а что это у тебя за змея такая вокруг шеи? Oh, him, yeah. Ну это... He's a pet, he's tame. Это мы, ну как бы домашняя зверюшка такая. And what are those scorpions doing on your body? Да, что это за скорпионы там у тебя вот по телу ползают? They're also pets, they're tame. Это тоже вот мои такие ручные животные. And what is that white powder all over your body? It looks like the ashes of cremated bodies. Ага. И что это за интересный такой порошок у тебя по всему телу? Он очень похож на пепел с крематориев. Well, a latest cosmetic. Это последняя новинка в косметике. Pierre Cardin. You heard of Pierre Cardin. And the gopi said, right, okay, looks good. Да, выглядит супер вообще. And Lord Shiva has the Ganges is coming out of his И hair. у Шивы у него, вы знаете, ганга вытекает из головы. And the gopi said, what is that fountain of water Что это за doing? фонтан воды у тебя из головы такой? Is something wrong with your head? Что-то проблемы с головой какие-то у тебя? And Shiva said, well, it keeps me cool in the summer. Это меня охлаждает во время летнего сезона. And the gopi said, listen, you're just too eccentric. Слушай, ты слишком эксцентричен. We're going to beat you up and kick you out. Мы сейчас тебя тут как следует отлупасим и выгоним. So they gathered around Gopishwar. Так обступили Шиву. The gopis, don't underestimate them. They're tough girls. Как бы не надо недооценивать гопи, они такие серьезные девушки, деревенские. Очень сильные. So, Lord Shiva didn't know what to do. И тогда Шива, он не знал, что делать. Then Purnamasi appeared on the И scene. тогда Пурнамаси, она появилась. And Purnamasi told the gopis, don't beat this girl up. She's a nice girl. I know her personally. Не надо девушке обижать эту девушку, она хорошая, я знаю лично ее. And the gopis said, well, okay, if you tell us not to, then we won't beat her up. Хорошо, если ты говоришь, мы не будем ее бить. But we are not going to let her into the rasa Но мы dance. не пустим ее участвовать в танце раса. She is too weird. Она слишком выглядит такая сумасшедшая, как она такая. Yeah, like that. Purnamasi said, well, all right, look at this girl. She's big, strong girl. Look at her. Посмотрите на эту девушку, она такая сильная, посмотрите. She can be the bouncer. Она может быть вышибалой у вас тут. So she won't be in the dance, she'll be on the side. Она не будет участвовать в танце, она будет немножко в стороне стоять. And if any unqualified people come, just call her, she'll take them out. И если кто-то неквалифицированный, неподходящий будет подходить, просто позовите ее, она проводит. So Srila Bhakti Siddhanta said that at the Rasa dance, Vrinda Devi is the ticket collector. И Бхактисиданта Сарасвати говорит, что в танце раса Вринда Деви, она собирает билеты. She checks you out. Who are you? Кто ты? Спрашивает. Are you fit for this? Да, то есть ты подходящий ли ты кандидатура, чтобы в этом участвовать? And if you are not fit, if you're not qualified,
she calls for Gopishwar, hey, take this one out. Тогда, если вы не подходите, она позовет Гопешвару, и Гопешвара проводит. Okay, and then Madhu Mangal is mentioned. И Мадху Мангал также упоминается. We can say many things about Madhu Много Mangal. можно сказать о Мадху Мангале. But as it says here, he is Krishna's funny Brahmin friend. Сказано, что это такой забавный друг Кришны. He is very plump. Пламп. Да, он такой полный. Да. Yes. Because every meal he eats a lot. Он ест очень много. And particularly every meal he eats minimum 25 ladus. И каждому блюду он съедает минимум 25 ладу. That's minimum. Это минимум. Oh. So he is laddu specialist. Он большой специалист в области ладу. One time he was at Surya Kund with Krishna. Однажды они были с Кришной на Сурья-Кунде. And Jatila came with Srimati Radharani. Джатила, она пришла со Шримати Радхарани. Radharani worships the sun god every day. И Радхарани, она поклоняется каждый день Богу Солнца. So they're looking, where are some Brahmins to conduct the puja? И они смотрели и приискивали каких-то браманов, чтобы провести пуджу. And there came this plump Brahmin. И тогда пришел этот полный браман. With another, it was Krishna, another Brahmin, Krishna disguised as a Brahmin. И с другим браманом, на самом деле, которым был переодетый Кришна. And Jatila said, hey, to Madhu Mangal, oh, it's you. I know you. Джатила сказала, Мадху Мангал, я тебя знаю. Where's your friend? Где твой друг? Means Krishna. Кришна. And Madhu Mangal said, I am a Brahmin. I do not associate anymore with those Vaishyas. Мадху Мангал сказал, я браман, я с этими вайшами не общаюсь больше. I have with me my Paka Brahmin У меня с friend. собой есть такой отличный браман. So it's a long story actually, Длинная история. but Madhu Mangal did the Surya Puja very nicely. Мадху Мангал провел Сурья Пуджу очень хорошим And образом. Jatila said, okay, how much dakshin do you want? Джатила спросил, хорошо, сколько ты хочешь пожертвований Дакшина? And Madhu Mangal said, 1,000 ladus. Мадху Мангал сказал, ровно 1000 ладу. And Jatila said, 1,000 ladus. I normally just give money. Джатил сказал, 1000 ладу, я обычно деньги даю. I am not, Madhu Mangal said, I am not your Abhichna Brahman. Я не есть какой-то обычный браман. So she gave him 1,000 ladus. То есть пришлось дать ему 1000 ладу. And Madhu Mangal went running away to find a secret place to eat them all. И Мадху Мангал он побежал, чтобы найти какое-то потаенное местечко и съесть их всех сразу. He didn't want anyone to see where he went. Он не хотел, чтобы кто-то отследил его. So he found a place by Govardhan Hill. И он нашел какое-то место за Гавардханом. But the cowherd boys had seen him. Но пастушки увидели его. So he had in his sort of chadda, he had this 1,000 ladus. That's a lot of ladus. И Мадху Мангал, он в своем чадере нес вот эти 1000 ладу, их много. And the cowherd boys came and said, hey, you, Brahmin, И пастушки такие пришли и сказали, ну чё, браман, what you doing? чё делаешь? Madhu Mangal said, nothing. Ничего не делаю. You wouldn't understand. Вы You're не not поймете. Brahmins. Вы не поймете, вы не браманы. And they saw this, his chadda, you know, it's like, Увидели этот чадр такой. what's in your chadda? Что у тебя там? Nothing. Ничего. Mind your own business. Типа не ваше дело. And they said, you got ladus, haven't you? Так, у тебя ладу, не так ли? Madhu Mangal said, no, Нет. get out. Давайте, убирайтесь отсюда. They grabbed his chadda. И тогда они взяли его чадр, вырвали. Grabbed his chadda И он back. обратно его вырвал. And then he ran. Тогда он убежал.
And all the cowherd boys were running behind him. И тогда пастушки погнались за ним. But he, as we said, he is very fat. Мы говорили, что он такой толстый, очень толстый. Plus he was carrying 1,000 ladus. К тому же он нес 1000 ладу с собой. Well, he had already eaten about 100. И он уже, к тому же, сотенку уже закинул по дороге. So he couldn't run very fast. Не мог быстро бежать. And the cowherd boys, they are tough guys. И такие мальчики-пастушки, серьезные ребята, быстренько догнали его. They caught Madhu Mangal and grabbed his chadar and all the ladus fell out. И тогда они догнали его, схватили этот чадр, вырвали, и все ладу вывалились. And they started eating the И они ladus. начали есть эти ладу. And Madhu Mangal started crying. Мадху Мангал тогда начал плакать. And the cowherd boys said, look, stop crying. And they just stuck a laddu in his mouth. И тогда пастушки сказали, хватит плакать, просто засунули ему ладу в рот. And they let him eat as much И as he просто liked. смогли есть сколько хотели. So Madhu Mangal, he's transcendental character. Мадху Мангал такой вот трансцендентный персонаж. Verse 7. Следующий текст. All glories to Ramgat, where Lord Balaram performed his rasa dance. All glories to Lord Balaram, the son of Rohini. All glories to all of the residents of Vrindavan. Слава Рамагату, где Господь Баларама исполнил свой танец раса. Слава Господу Балараме, сыну Рохини. Слава, слава всем жителям Вриндавана. This place is still there, Ramgat. Это место до сих пор есть, Рамагат. There's a nice temple there with beautiful deity of Balaram. Есть там также храм с красивым божеством Баларамы. Some say that, well, after Krishna and Balaram left Vrindavan, after some time, Balaram returned. Кто-то говорит, что после того, как Кришна и Баларама покинули Вриндаван, Баларама через какое-то время все же вернулся. And he associated with all the Brijbasis and made them feel pacified. И он, общаясь с преданными Вриндавана, он как бы успокаивал их. And then he danced with the gopis. И он танцевал с гопи. Some say he danced with his own group of Кто-то gopis. говорил, что он со своей группой гопи танцевал. Others say he danced with Krishna's gopis to teach them some new dancing moves. Кто-то говорит, что он танцевал с теми же гопи Кришны только для того, чтобы научить их некоторым новым движениям танца, Which he had learnt in Dwaraka. которые он изучил в Двараке. Next verse. Следующий текст. All glories to the wives of the proud Vedic Brahmins, all glories to the wives of the Kaliya serpent. Through pure devotion they all obtained the lotus feet of Lord Govinda. Слава женщинам надменных ведических браманов, слава женам змея Калии, благодаря своей чистой преданности все они обрели лотосные стопы Господа Говинды. All glories to the place where the rasa dance of Sri Krishna was performed. All glories to Radha and Shyam. All glories to the divine rasa dance, which is the most beautiful of all Lord Krishna's pastimes. Слава месту, где проходил танец раса Шри Кришны, слава Радхе и Шьяме, слава божественному танцу раса, прекраснейший из всех игр Господа Кришны. All glories to the mellow of conjugal love, which is the most excellent of all rasas, and is propagated in Vraja by Sri Krishna in the form of the divine Parakya Bhava, paramour love. Слава сладостным отношениям возлюбленных, которые превосходят все другие расы и которые Шри Кришна устанавливает во Врадже в форме божественной Паракия Бхавы. Remembering the lotus feet of Lord Nityananda's consort, Sri Janava Devi, this very fallen and lowly servant of Krishna sings the Sankirtan of the holy name. Вспоминая лотосные стопы супруги Господа Нитьянанды Шри Джанавы Деви, этот падший недостойный слуга Кришны поет Санкиртану святого имени. So the song is attributed to, as the composer, someone called Krishna Das. И эта песня, она как бы, скажем,
I didn't get the point. Well, the person who wrote it Yeah. is someone called Krishna Тот, кто Das. написал эту песню, он как бы, ну, вот называет себя Кришнадасом просто. But nobody knows who is this Krishna Никто не Das. знает, кто этот Кришнадас. Because there are many people named Krishna Das. Много людей, которых зовут Кришнадас. In fact, it is a traditional practice in India when people leave home and just go off and into the forest and leave everything. Есть такая традиция в Индии, что человек, он оставляет свой дом и уходит в лес и живет там просто. Then, so they meet some other devotees in the И forest. он встречает каких-то других преданных в лесу. And the devotees ask, "Oh, what's your name?" И преданные спрашивают, как тебя зовут? But the thing is now, when a person has left their home like that and just abandoned everything, they abandon their name also. И тот момент, что когда человек, он оставляет свой дом, он оставляет также и свое имя, все, что связано с ним. So they ask, the people ask, "Oh, what's your name?" And the devotee who left home, he says, "Oh, I don't have a name." И такой человек, он обычно говорит, что у меня нет имени. And the devotee say, "No, tell us your name." Скажи свое имя, они настаивают. And the devotee says, "Oh, Krishna Das." Меня зовут Кришнадас просто. That's my name. Это мое имя. And so, Krishna Das. There are many Krishna Dasas. Есть очень много Кришнадасов таким образом. Hare Krishna. Харе Кришна. Shri Vrindavan Dham ki. Shri Shri Gaunitai ki. Shri Shri Krishna Balaram ki. Shri Shri Radhe Sham ki. Haribol. Bhashyam. His Holiness Bhakti Caitanya Maharaj ki. Oh, prasada. Prasada. Yes. Hare Krishna.